mic is on. సో ఇప్పుడు మనం యూజర్ కంట్రోలర్ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎడిట్ చేస్తాం అంతే కదా. సో జస్ట్ క్లిక్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు చెప్పింది కొత్తగా మనం షార్ట్ కట్స్ కొన్ని యాడ్ చేసాం. షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ యారో ఫర్ టు సెలెక్ట్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఓకే, లెఫ్ట్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద రైట్ అన్నమాట, అండ్ రైట్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సెలెక్షన్ అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డి వచ్చి సిమిలర్ వర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి. సో లైక్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా వర్క్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నేను సేవ్ కామన్గా ఏమైనా అవడం ఇంకా కంట్రోల్ ఉంది. ఓకే, సిటిఆర్ఎల్ తీసుకొని ఇలా కొట్టినప్పుడు ఒకేసారి సిటిఆర్ఎల్ మనం ఏదైనా మార్చచ్చు. సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై కంట్రోల్ ఎఫ్ టు ఫైండ్. కంట్రోల్ ఎఫ్ అంటే సో నేను ఓల్ వర్డ్ని మ్యాచ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మ్యాచ్ కేస్ కూడా ఉంటుంది. సో మ్యాచ్ కేస్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను. సెకండ్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మోడల్ కంట్రోలర్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎడిట్ చేస్తాం. ఎంప్లాయీస్లో కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ లేవు, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నేమ్, అడ్రస్, యాక్చువల్లీ శాలరీ, పొజిషన్ అవన్నీ ఉండేవి, అవన్నీ తీసేసి రిలేటెడ్ టు యూజర్, అవుట్ సైడ్ పబ్లిక్ యూజర్కి ఏం కావాలో ఆ అట్రిబ్యూట్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఎంప్లాయీస్ అండ్ మోడల్, సో దీన్ని బట్టి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి కంట్రోలర్. ఓకే, కంట్రోలర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. లైక్ కంట్రోల్ డి యూజ్ చేసి స్మార్ట్గా ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వాటి దగ్గరల్లా యూజర్స్ చేసాం. సో ఇక్కడ యూజర్ మోడల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ యూజర్ కంట్రోలర్. అండ్ యూజర్ కంట్రోలర్ లోపలికి మనం ఫంక్షన్స్ అసైన్ చేసి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎంప్లాయీలో ఎలా ఉందో అలాగే రాసాం లాజిక్. ఓకే, సో యూజర్ డాట్ ఫైండ్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఫైండ్ అవుతారు. ఇది జేసన్ రెస్పాన్స్ని రివర్ట్ చేస్తుంది. యూజర్ బై ఐడి, ఇక్కడ యూజర్ బై ఐడి అంటే ఒక ఐడి ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ డీటెయిల్స్ అంటే సింగిల్ ఐడి ఆ యూజర్ అంటే ఫైండ్ వన్ ఇక్కడ మనం వాడింది. సో నేను ఈ ఫంక్షన్ కూడా మిమ్మల్ని నేర్చుకొని చెప్పాను. MongoDB ఫంక్షన్స్ ఫైండ్ వన్, అప్డేట్ వన్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ క్రియేట్కి సేవ్ అనమాట. సో ఇది రికార్డు అంటే యూజర్ని క్రియేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్ అప్డేట్ టు అప్డేట్ ద డేటా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి కంపారిజన్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్గా ఇక్కడ ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండేవి, సో ఇక్కడ మనం యూజర్ రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ రీప్లేస్ చేసాం. ఓకే, ఫీల్డ్స్ అన్నమాట, ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అంటారు దీన్ని. సో జనరల్గా దీన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ అంటుంటారు. ఫోను, ఈమెయిల్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. సో దీన్నే మనం అవుట్పుట్లో యాంగులర్లో మాట్లాడుకుంటే యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఫామ్ ఉంటుంది కదా, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అంటారు వాటిని. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్లో మనం ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి కాలింగ్ దిస్ ఏపీఐ అండ్ ఇట్ విల్ సేవ్ అన్నమాట. జనరల్ సేవ్ ఏపీఐ సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, యూజర్ డాట్ సేవ్ ఈజ్ ఏ MongoDB ఫంక్షన్ అనేది, యాక్చువల్లీ మాంగూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, జనరల్గా మాంగూస్ లో క్రియేటర్ ఉంటుంది, యూజర్ డాట్ క్రియేట్ ఏ కలెక్షన్ ఉంటుంది, ఇన్సెట్ ఉంటుంది. సారీ, క్రియేట్ కూడా కాదు. సేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఐ థింక్ నేను రాంగ్ చెప్పాను అనుకుంటాను. ఫైల్ readme డాట్ ఉంది. MongoDB ఫంక్షన్స్ మీకు చెప్పాను కదమ్మా, ఉంది మాంగూస్ సేవ్. మోడల్ డాట్ క్రియేట్ కాదు, ఇన్సెట్ చేయాలి. క్రియేట్ అనేది కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం వాడతారు. DB డాట్ క్రియేట్ అని ఉంటుంది, క్రియేట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది సింటాక్స్ కూడా. ఇది మోడల్ డాట్ ఇన్సెట్ ఉంటుంది. సో సేవ్ అనేది మాంగూస్. సో వీ కెన్ ఇన్సెట్ ద రికార్డ్స్ అనే యూజర్స్ కలెక్షన్. ఓకే, అండ్ యూజర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఇది అప్డేట్ చేయడానికి, సింగిల్ రికార్డ్ అప్డేట్ చేయడానికి మనం ఏ ఐడి పాస్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తుంది. అండ్ డిలీట్. సో దీంట్లో నేను రూట్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం. సో మనకి మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటి, మనం ఏదైనా రెస్ట్ ఏపీ డెవలప్ చేయాలంటే మోడల్ ఉంటుంది, కంట్రోలర్ ఉంటుంది, రూట్స్ ఉంటుంది. మోడల్ అంటే అందులో అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ యాడ్ చేసాం. కంట్రోలర్ అంటే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫంక్షన్లో ఏంటంటే మనం అప్డేట్, డిలీట్, ఆ డోర్ బ్లాక్ చేయాలి. దగ్గరికి ఇప్పుడు అవ్వదని కొంచెం బిజీ ఉన్నాం, కాసేపు అయిన తర్వాత లేదు వేరే లేదు.
ఓకే. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేయడానికి అండ్ అప్డేట్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ డిలీట్ చేయడానికి. సో స్మాల్ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్లో డిలీట్కి కూడా మనం పోస్ట్ యూజ్ చేసాం. సో విల్ యూజ్ డిలీట్ నౌ. ఓకే. సో మోడల్ అయిపోయింది, కంట్రోలర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చేసేది రూట్స్. సో రూట్లో సో డూయింగ్ సేమ్ థింగ్ హియర్, కాపీ పేస్ట్. అంటే మోడల్ కంట్రోల్ కూడా ఎలాగే చేసాం. సో యూజర్స్ డాట్ జేఎస్. ఓకే. ఫైల్ ఆల్రెడీ యూజ్. ఓకే. రూట్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ రూటే మాడిఫై. ఎందుకంటే కొన్ని రూట్స్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మేము దీంట్లో, ప్రీవియస్గా కూడా మనం వాడాం దీన్ని. బట్ ఇవి దాంతో బైండ్ చేసలేదు, మనం ఫంక్షన్స్ కాల్ చేయలేదు అనమాట. ఎక్కడ నుంచి కంట్రోలర్ నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదు. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఏంటి, స్టాటిక్ అనమాట. డమ్మీ డేటా పాస్ చేసాం, ఇప్పుడు రియల్ డేటా ఇక్కడ పాస్ చేసాం. సో వీ కెన్ జస్ట్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ అంటే యూజర్స్ అని కాల్ చేసి ఏం రావాలి, ఆల్ యూజర్స్ లిస్ట్ రావాలి. లిస్ట్ రావాలంటే ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం, ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రూట్స్. సో లిస్ట్ చేసాను ఫంక్షన్తో మనకు వచ్చింది. సేమ్ అదే లైన్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను యూజర్ రూట్స్లో. సో ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఎంప్లాయీ అని మీరు ఎప్పుడైనా వాడితే ఏదైనా వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తే అది పైన డిక్లేర్ చేసి ఉంటారు. సో యూ కెన్ మ్యాచ్ విత్ దిస్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అనేది డిక్లేర్ చేస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి, ఎంప్లాయీ కంట్రోల్ నుంచి. సో మనం యూజర్ రూట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, యూజర్ కంట్రోల్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. సో యూ జస్ట్ నీడ్ కాపీ పేస్ట్ అండ్ మోడిఫై యూజర్ కంట్రోల్ యూజర్. ఓకే. యూ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద యూజర్ హియర్. సో యూజర్ డాట్ లిస్ట్ చేసాం. సో ఈ కంట్రోలర్లో ఈ వాల్యూ ఉందో లేదో. సో మీరు ఈ కంట్రోలర్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తేనే ఇది లింక్ అవుతుంది, లేకపోతే లింక్ అవుతుంది. ఓకే. సో లిస్ట్ చేసాను ఉందో లేదు చూద్దాం. సో లిస్ట్ చేసాను అయితే ఫస్ట్ ఫంక్షన్. సో మనం యూజర్స్ అంటే స్లాష్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ యూజర్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫంక్షన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దీంట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాం. సో సిమిలర్లీ వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి బై ఐడి కావాలి. ఓకే. సో బై ఐడి కావాలంటే ఏం చేస్తాం, యూజర్ స్లాష్ ఐడి, దీన్ని కూడా గెట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సింగిల్. సో ఐడి ఎప్పుడైనా స్లాష్ తర్వాత ఏదైనా డైనమిక్ వేరియబుల్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ విత్ ద కాలన్. అంటే కాలన్ పెట్టి ఏదైనా స్ట్రింగ్ పెడితే ఇట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విత్ సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ అన్నమాట, స్టాటిక్ వాల్యూ. ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్, బట్ ఐడి కెన్ బి చేంజ్. డిఫరెంట్ ఐడీస్ ఇక్కడ రావచ్చు. ఓకే. సో ఐడి పాస్ చేసినప్పుడు మనం రూట్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, సో యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ఎంప్లాయీస్ రూట్స్. సో బై ఐడి అని ఇచ్చి ఇక్కడ రూట్ ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు నేను బై ఐడి కూడా ఇవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఐడి అని ఇచ్చాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ సింటాక్స్ని బట్టి మనం చేయాలమ్మా. ఓకే. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎలా ఉంది, ఐడి బై ఐడి అండ్ ఐడి ఉంది, నేను డైరెక్ట్గా ఐడి ఇచ్చాను. సో ఈ ఐడి అనేది ఎనీవేస్ రిక్వెస్ట్ నుంచి తీసుకుంటుంది, రిక్వెస్ట్ డాట్ పరమ్స్ ఐడి అని చెప్పి తీసుకుంటుంది. సో మనం జస్ట్ యూజర్ డాట్ ఐడి అని ఇస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పాత్ చేంజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ బై ఐడి అని టైప్ చేస్తే మనం రెస్ట్లో కాల్ చేసినప్పుడు బై ఐడి ఇవ్వాలి, నేను ఇవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఐడిని ఇచ్చాను. బై ఐడి అని టైప్ చేస్తున్నాను, యూజర్ స్లాష్ ఐడి ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కంట్రోల్ కనెక్ట్ అవ్వం కదా మనం, యూజర్ కంట్రోల్ కనెక్ట్ అవ్వం. సో యూజర్ డాట్ బై ఐడి అనే ఫంక్షన్ కావాలి. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏమైతే చేంజ్ చేయలేదు, బై ఐడి అని ఉంది. ఓకే. సో ఫంక్షన్ దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ గెట్ అయిపోయింది. సో ఐ వాంట్ టు సేవ్ ద డేటా. సేవ్ అంటే పోస్ట్ క్రియేట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇది ఏం చేస్తామంటే రూట్, డైరెక్ట్ రూట్కే పోస్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చి యూజర్స్ అంటే చాలు, క్రియేట్ సేవ్ ఇలాంటివి ఏం పెట్టట్లేదు. బట్ ఇది దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, సేవ్ అవ్వాలంటే గుర్తుందా, కంట్రోల్లో ఏం పేరు పెట్టాము, యూజర్ డాట్ సేవ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ మీరు రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మాత్రమే సెండ్ చేయాలి, అడిషనల్ ఏం అవసరం లేదు. రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్, ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి ఇందులో పాస్ చేస్తున్నట్టు ఫంక్షన్. ఓకే. పోస్ట్ అయిపోయింది. సో దర్ ఈజ్ స్మాల్ చేంజ్ నా, నేను పోస్ట్ వాడట్లేదు అప్డేట్కి. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీ దాంట్లో పోస్ట్ వాడడం, ఇప్పుడు నేను పుట్ వాడుతున్నాను. యూ విల్ నో లైక్ హౌ టు డూ దట్. సో ఇక్కడ నేను ఐడి ఇస్తున్నాను, పుట్ ఇచ్చి ఐడి అంటే ఏ ఐడిని అప్డేట్ చేయాలో ఆ ఐడి మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది.
అన్నీ అప్డేట్ చేయకూడదు కదా ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీస్ కాదు, యూజర్స్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్డేట్కి గుర్తుందా ఏం పెట్టాము, యూజర్ డాట్ అప్డేట్ అనే పెట్టాం. ఓకే, ఫంక్షన్ పేరు కూడా అప్డేట్. ఓకే, అంటే మీరు రాసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మినిమం గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని విషయాలు. ఓకే, ఎందుకంటే మనం రాస్తాం కదా, అట్లీస్ట్ ఇవి బై ఐడి సేవ్ ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీనే కదా. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ కావాలి. నెక్స్ట్, సో దీన్ని రిప్లికేట్ చేస్తాను. ఇది ఇంకో షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను నేను. మీరు సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆల్ టు షిఫ్ట్ డౌన్ ఎరో ప్రెస్ చేస్తే డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ నోటింగ్ ఈ డౌన్ అండ్ కంట్రోల్ పీ ప్రెస్ చేస్తే ఫైల్ నేమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, కంట్రోల్ పీ టు సెలెక్ట్ ద ఫైల్ ఇన్ ఏ VS Code. ఓకే, సో షార్ట్ కట్స్ దగ్గర Control P to select the file. Or search also, it will work for search. Search the file in VS Code. ఇది VS Code షార్ట్కట్ అమ్మా, అన్నింటిలో పని చేయవచ్చు. మేబీ అన్నింటిలో కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. అండ్ CTRL కాదు, షిఫ్ట్ ప్లస్, సో ఫస్ట్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేయండి. యాక్చువల్లీ ఆల్ట్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ డౌన్ యారో. దేనికి ఇది కాపీ ఆఫ్ ద సెలక్షన్. కాపీ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ అంటే ఏం సెలెక్ట్ చేస్తుంది, మొత్తం ఫైల్ అంతా సెలెక్ట్ చేసిన ఫైల్ అంతా మనం కాపీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కాపీ ఆఫ్ ద సెలక్షన్. డూప్లికేట్ అన్నారు, ఇంకా ఈజీగా కావాలి. డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ అంటే సేమ్ కోడ్ని డూప్లికేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ డూప్లికేట్ చేస్తాం. సో అప్డేట్ ద్వారా మనకు ఉందేంటి, డిలీట్. సో ఫంక్షన్ పేరు కూడా డిలీటే. సో మనకి డిలీట్ కూడా ఉంది రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ మనం పోస్ట్ వాడడం, గెట్ వాడడం, పుట్ వాడడం, డిలీట్ వాడడం, అంటే CRUD పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం. సో delete user from the database. సో కామెంట్స్ కూడా మీరు పెట్టుకున్నాను. ఓకే, అంటే వేరే డెవలపర్స్ అర్థమవుతుంది, మీరు రాసింది మీకే తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ద కామెంట్స్. అప్డేట్ యూజర్ ఇన్ ద DB. Create. Just 1 minute gap.